La noche en que todo comenzó, ella fue la única mujer en el salón que no inclinó la cabeza ante el hombre más poderoso del lugar. El gran palacio brillaba como un templo construido para el ego humano. Candelabros de cristal colgaban del techo como constellaciones domesticadas, refulgendo la luz en copas de champán, relojes de lujo y sonrisas calculadas. 300 personas. En hay una más. Empresarios, políticos, herederos, figuras que habían aprendido desde jóvenes que el mundo se abría con solo levantar una ceja. Y sin embargo, ella sentía que no pertenecía allí. No por falta de dinero. No por inseguridad. Sino porque aquel mundo de apariencias lo resultaba vacío. Vestía un elegante vestido azul oscuro, sobrio, sin marcas visibles. No buscaba atención. Observaba la arquitectura del salón, las líneas, los espacios, los errores de diseño que nadie más notaba. Para ella, aquel lugar no era un escenario social, sino una obra construida por manos humanas, imperfecta, como todas. Relegate, susurró su amiga, acercándole una copa. Esta noche puede cambiar la vida. Ella sonrió con cortesía, pero no respondió. No creía en las vidas que cambiaban por una fiesta. Fue entonces cuando el murmullo del salón se alteró. No fue un anuncio oficial. No hubo música dramática. Solo un cambio invisible en la energía del lugar, como cuando el aire se vuelve más pesado antes de una tormenta. El CEO había legado. Alto. Impecable. Seguro. El tipo de hombre que no necesita presentarse porque todos ya saben quién es. Los cuerpos se giraron. Las conversaciones se interrumpieron a medias. Varias mujeres ajustaron su postura, su sonrisa, su respiración. No por amor. Por reflejo. Por costumbre. Ella lo vio cruzar el salón con pasos tranquilos, como si el espacio le perteneciera. Observó como los demás se inclinaban, como las risas se volvían más suaves, como las miradas buscaban aprobación. Y entonces ocurrió algo que no debía ocurrir. Él la miró. No como miraba a las demás. No con deseo inmediato ni con destino. La miró con curiosidad. Ella sintió el impacto de esos ojos con una claridad incómoda. No bajó la mirada. No sonrió. No hizo nada. Simplemente sostuvo el contacto un segundo, y luego volvió a mirar su copa. Ese gesto mínimo fue su primer error. O su mayor acierto. Está viniendo hacia aquí, susurró su amiga, nerviosa. Dios mío, está viniendo hacia aquí. Ella respiró hondo. No se movió. Buenas noches, dijo él, con una voz grave y pulida. Soy. Lo sé, respondió ella antes de que terminara. Todos aquí saben quién es. No fue grosero. No fue desafiante. Fue neutral. Y esa neutralidad descolocó al CEO más que cualquier insulto. Él sonrió, sorprendido. ¿Puedo saber tu nombre? Ella. Solo eso. Sin apellido. Sin explicación. Hablaron brevemente. De la gala. De la causa benéfica. De arquitectura. Para su sorpresa, él sabía escuchar. Hacía preguntas reales. No miraba el reloj. No interrumpía. Pero había algo en su forma de observarla, como si estuviera midiendo algo que no entendía.
Cuando la música cambió y las parejas comenzaron a moverse hacia la pista, él extendió la mano. ¿Bailas conmigo? Ella lo miró. No con miedo. No con timidez. Con claridad. No. El silencio entre ellos fue inmediato y pasado. Alrededor, varias miradas se giraron discretamente. Nadie decía nada, pero todos sentían lo mismo, eso no había pasado nunca. ¿Puedo preguntar por qué? Dijo él, sin retirar la mano. ¿Por qué no quiero? Respondió ella. ¿Y por qué no soy un premio que se gana en una gala? Por primera vez en años, el CEO no supo que decir de inmediato. Ella dio un paso atrás, hizo un leve gesto de despedida y se alejó hacia la terraza, dejando atrás una estela de asombro y susurros. ¿Estás loca? Le dijo su amiga en cuanto quedaron solas. Acabas de rechazar al hombre más influyente del país. Ella apoyó las manos en la baranda, mirando la ciudad iluminada. Precisamente por eso. Dentro del salón, él permaneció inmóvil varios segundos. Mujeres se acercaron. Conversations intentaron retomarse. Nada funcionó. Porque por primera vez en su vida, alguien no lo había querido imprisionar. No lo había necesitado. No lo había temido. Y esa noche, mientras la fiesta continuaba sin ella, el CEO comprendió algo inquietante. No podía dejar de pensar en la mujer que se atrevió a decirle que no. Ella no volvió a pensar en él durante los primeros 2 días. O al menos eso fue lo que intentó convencerse. Se sumergió en su trabajo, en planos, cálculos, llamadas interminables con proveedores y clientes exigentes. Su oficina, ubicada en un edificio discreto lejos de los centros de lujo, era su refugio. Ali nadie la miraba por su vestido, ni por con quien se relacionaba, ni por el brillo de una joya inexistente. La respetaban por lo único que ella había decidido que la definiría, su talento. Aun así, cada vez que el silencio se hacía demasiado profundo, la imagen volvía. Los ojos fríos pero atentos. La mano extendida. El instante exacto en el que dijo no. Mientras tanto, en el piso más alto del rascacielos corporativo más poderoso de la ciudad, el CEO caminaba de un lado a otro como un hombre perseguido por un pensamiento imposible de callar. Había rechazado reuniones. Había cancelado un almuerzo con inversionistas extranjeros. Su assistant, acostumbrada a un jefe calculator y distante, lo observaba con una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Quiere que investiguemos quién es? Preguntó con cautela. La mujer de la gala. Él se detuvo. No, respondió. Yo lo estoy haciendo. En menos de 24 horas, supo todo lo que no esperaba saber. Ella no provenía de una familia poderosa. No estaba casada con ningún apellido influyente. No debía favors. No buscaba patrocinadores. Había construido su carrera desde abajo, soportando desprecio, subestimación y puertas cerradas con una calma que rozaba la obstinación. Eso, más que su belleza o su carácter, fue lo que lo inquietó. No encaja, murmuró. Y aun así, domina cualquier espacio. El tercer día, el destino, o el dinero, se encargó del reencuentro. Ella fue invitada a presentar una propuesta arquitectónica en una reunión privada. El proyecto prometía visibilidad,
impacto social y una oportunidad real de transformar un barrio olvidado. No preguntó quién financiaba el evento. No lo necesitaba. Hasta que entró a la sala. El silencio cayó como un golpe seco. El CEO estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de hombres que ascension antes de que él terminara las frases. Vestía impecable. Sonría con cortesía profesional. Cuando la vio, sus labios se curvaron apenas. Qué coincidencia, dijo. No sabía que la arquitecta del proyecto sería usted. Ella sostuvo la mirada sin parpadear. Yo tampoco sabía quién financiaba la reunión, respondió. Pero ya estoy aquí. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Aquello no era parte del guion habitual. Durante la presentación, ella habló con claridad, firmeza y pasión. Explicó cómo el proyecto no solo embellecería la zona, sino que devolvería dignidad a quienes habían sido ignorados durante décadas. Cuando terminó, hubo un breve aplauso. Entonces él habló. Interesante, dijo, cruzando los dedos. Muy emotivo. Pero poco realista. Ella no se movió. Poco realista. Repitió. ¿En qué sentido? Costos elevados, demasiada sensibilidad social, poco retorno inmediato, respondió. No es el tipo de proyecto que suele prosperar. Ella respiró hondo. A veces el problema no es el proyecto, dijo, sino la falta de visión de quienes deciden. El ambiente es tenso. El CEO sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Vio que sigo siendo directa, dijo. Déjeme ser igual de claro. En este mundo, idealismo sin poder no cambia nada. Ella cerró su carpeta lentamente. Y el poder sin humanidad solo destruye, respondió. Gracias por su tiempo. Se dio la vuelta y salió de la sala. No supo que varios de los presentes habían bajado la mirada, incómodos. No supo que uno de los inversionistas la observó con admiración silenciosa. No supo que el CEO, por primera vez, sintió algo parecido a una grita en su control. Esa misma tarde, el proyecto fue rechazado oficialmente. No por falta de calidad. No por errores técnicos. Sino por incompatibilidad estratégica. Ella recibió el correo sin sorpresa. Cerró los ojos un segundo. Luego siguió trabajando. Pero algo se movía bajo la superficie. Una semana después, su nombre comenzó a circular. Rumores sutiles. Comentarios disfrazados de advertencias. Clients que cancelaban reunión sin explicación clara. Proveedores que dejaban de responder. Ella lo entendió de inmediato. No era casualidad. Era castigo. Una tarde, mientras salía de su oficina, se cruzó con él en el estacionamiento. No parecía un encuentro accidental. No esperaba verla aquí, dijo él, como si no supiera perfectamente dónde encontrarla. Yo tampoco, respondió ella. Pero ya vio que coincidencias no es lo suyo. Él la observó con atención. ¿Sabe por qué no encaja en mi mundo? Preguntó. ¿Por qué no entiende las reglas? Las entiendo, respondió. Simplemente me niego a arrodillarme ante ellas. El CEO dio un paso más cerca. Podría facilitar mucho la vida, dijo. Bastaría con un poco de flexibilidad. Ella lo miró sin miedo.
Prefiero una vida difícil que una comoda sin dignidad. Por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Está cometiendo un error, dijo. Tal vez, respondió ella. Pero será mío. Ella se alejó sin mirar atrás. Esa noche, él no durmió. Porque cuanto más intentaba doblegarla, más evidente se hacía algo que jamás había enfrentado. Ella no era débil. Ella no necesitaba ser salvada. Ella no estaba allí para ser conquistada. Y por primera vez en su vida, el CEO comenzó a sospechar que el poder que siempre había usado para humillar podría volverse en su contra. El día que intentaron borrar a ella del mapa profesional fue el mismo día en que descubrieron que ella había construido su propio territorio. Durante semanas, el cerco fue silencioso pero constante. Invitations canceladas. Llamadas que no regresaban. Proyectos que, misteriosamente, ya no encajaban. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. Alguien con poder estaba empujando los países en su contra. Ella lo sabía. Y aun así, no se quebró. Cada mañana se levantaba temprano, se vestía con sobriedad y caminaba hacia su oficina con la espalda recta. No porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido desde joven que el miedo no desaparece, se atraviesa. Lo que nadie sabía, lo que él jamás se molestó en investigar, era que ella no había apostado su futuro a una sola puerta. Años atrás, cuando nadie confiaba en ella, había confiado en sí misma. Había invertido con inteligencia. Había diseñado proyectos internacionales bajo contratos confidenciales. Había creado sociedades discretas con fondos éticos que no buscaban titulares, sino impacto real. Mientras otros competían por atención, ella había construido en silencio. La primera grita apareció en una reunión que el CEO jamás pensó que perdería. Una mesa larga. Trajes oscuros. Proyecciones financieras. Todo bajo control, hasta que uno de los socios habló. Antes de continuar, dijo el hombre, necesitamos aclarar algo sobre el nuevo desarrollo urbano. El CEO levantó la vista, impatient. ¿Qué cosa? El financiamiento principal se ha retirado, respondió el socio. El fondo cambió de postura. El silencio cayó como una bomba sin sonido. ¿Qué fondo? Preguntó él, con la voz tensa. El que representa el 35% del capital. El CEO frunció el seno. Eso es imposible. Yo no autorizo ningún cambio. El socio intercambió miradas con otros presentes. No era necesaria su autorización, dijo. La decisión vino directamente del Consejo Inversor. Horas después, en su oficina, el CEO recibió el informe completo. El fondo había sido creado años atrás. Su rostro público era discreto. Su política, inversión sostenible, transparencia, cero tolerancia al abuso de poder. El nombre que figuraba como socia fundadora no era desconocido. Ella. Por primera vez desde que asumió el control de su imperio, el CEO sintió algo cercano al vértigo. Mientras tanto, ella caminaba por un barrio humilde, observando cómo los niños jugaban entre edificios deteriorados. Saludó a una mujer mayor. Se agachó para escuchar a un hombre que le hablaba de goteras y promesas incumplidas. Aquí nadie vuelve, dijo el hombre. Solo vienen a prometer. Ella asintió. Por eso estoy aquí, respondió.
para cumplir. Ese mismo día, convocó una conferencia privada. No había lujo. No había espectáculo. Solo hechos. Durante años, dijo ante un grupo selecto de líderes comunitarios y periodistas independientes, muchos proyectos fueron descartados por no ser rentables. Hoy anunciamos la recuperación de 3 zonas olvidadas. Sin desalojos. Sin especulación. Con respeto. Las cifras hablarán solas. La noticia se propagó rápido. Y luego, inevitablemente, hasta él. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó el CEO cuando finalmente se encontraron de nuevo, en un espacio neutral, lejos de cámaras y testigos. Ella lo miró con calma. ¿Por qué nunca preguntaste? Respondió. Decidiste quién era yo sin escucharme. Todo esto, dijo él, señalando el informe. ¿Era una venganza? Ella negó con la cabeza. No, respondió. Y es consecuencia. Él apretó la mandíbula. Pude haber ayudado, dijo. Pude haber portas. No necesito portas que se abren con humiliación, respondió ella. Prefiero construir las mías. Por primera vez, el CEO no tenía una réplica preparada. Lo que sentía ya no era solo deseo ni desafío. Era respeto. Y algo más peligroso. Porque entendió demasiado tarde que la mujer que intentó minimizar no solo tenía poder. Tenía propósito. Y el propósito, a diferencia del ego, no se compra. El golpe no llegó con gritos ni escándalos. Llegó con titulares fríos y números imposibles de ignorar. El fondo ético retira inversión clave. Proyecto estrella pierde respaldo financiero. Consejo cuestiona liderazgo del CEO. El nombre de ella no aparecía en grande. No lo necesitaba. Su poder no estaba en la exposición, sino en el efecto dominó que había puesto en marcha. En la sala de juntas, el ambiente era distinto. Ya no había sonrisas fáciles ni asentimientos automáticos. Los mismos hombres que durante años habían repetido cada palabra del CEO ahora intercambiaban miradas tensas antes de hablar. Esto nos tomó por sorpresa, dijo uno. Nadie vio venir la retirada del fondo. El CEO apoyó las manos sobre la mesa. Yo sí, respondió. Y asumir la responsabilidad. Las palabras sonaron correctas. El tono, firme. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Nunca antes había sido cuestionado de esa manera. Nunca había tenido que explicar sus decisiones ante personas que, hasta hacía poco, temían contradecirlo. Y lo peor no era la pérdida financiera. Era la sensación incómoda de haber subestimado a alguien, y haber quedado expuesto. Esa misma tarde, fue invitado, por primera vez sin control absoluto, a un foro público sobre desarrollo urbano. Ella también estaría allí. Cuando entró al auditorio, el murmullo fue distinto al de la gala. No había admiración automática. Había curiosidad. Expectativa. Juicio. Ella ya estaba en el escenario. No vestía lujo. No necesitaba imponerse. Hablaba con claridad, explicando cifras, impactos sociales, resultados medibles. Respondía preguntas difíciles sin esquivar ninguna. Cuando le tocó a él hablar, sintió algo que jamás había sentido frente a una multitud. Vulnerabilidad. Durante años, dijo, cree que el éxito justificaba mis métodos.
Hoy entiendo que el poder sin responsabilidad es solo otra forma de abuso. El silencio fue absoluto. Ella lo miró. No con triunfo. No con desprecio. Con attention. He cometido errors, continuó. Y algunos de ellos afectaron directamente a personas que no tenían los mismos recursos para defenderse. Una pregunta si alzo desde el público. ¿Incluye a la arquitecta que intentó desacreditar? El CEO respiró hondo. Sí, respondió. Incluye a ella. El auditorio reaccionó con murmullos. Cámaras se levantaron. Ella no sonrió. ¿Quiere decir algo? Le preguntó el moderator. Ella tomó el micrófono con calma. No busco disculpas públicas, dijo. Busco cambios reales. Y no solo de una persona, sino del sistema que permite que el poder humil sin consecuencias. Sus palabras no atacaban. Pero tampoco perdonaban sin razón. Esa noche, los reeds ardieron. No por un escándalo vacío, sino por algo más raro. Un hombre poderoso enfrentando las consecuencias de sus actos. Una mujer respetada por no haber pedido permiso para existir. En privado, el CEO pidió verla. No en un restaurante. No en una oficina lujosa. En un lugar neutral. No vine a convencert, dijo apenas se sentaron. Vine a entender. Ella lo observó con atención. Entender no es suficiente, respondió. Lo que importa es que harás cuando nadie esté mirando. Ella sintió lentamente. Quiero cambiar la forma en que hago negocios, dijo. Y sé que no puedo hacerlo solo. Ella guardó silencio. No te pido que confíes en mí, continuó. Solo que observes si mis acciones coinciden con mis palabras. Por primera vez, no había arrogancia. Solo una honestidad torpe, casi incómoda. Ella se levantó. Entonces empiece, dijo. Yo miraré. Cuando así fue, el CEO permaneció sentado varios minutos. Había perdido control. Había perdido orgullo. Pero, por primera vez, había ganado algo que nunca había tenido. La oportunidad de ser mejor. Cambiar fue más difícil de lo que el CEO imaginó. No porque no supiera cómo hacerlo, sino porque implicaba renunciar a la versión de sí mismo que el mundo había aplaudido durante años. Durante semanas, tomó decisiones que antes habría considerado impensables. Canceló contratos abusivos. Reabrió licitations. Escuchó a personas que antes ni siquiera habría recibido. Y cada paso tenía un precio. Los mismos aliados que lo defendían en público comenzaron a distanciarse en privado. Inversionistas históricos retiraron su apoyo. Titulares ambiguos empezaron a aparecer. Debilidad o estrategia? El CEO perdió el control de su imperio? Ella observaba todo desde la distancia. No intervenía. No aconsejaba. No adversa. Había aprendido que las verdaderas transformaciones no se supervisan, se prueban. Una noche, él apareció en uno de los barrios donde ella impulsaba un proyecto comunitario. Sin escoltas. Sin prensa. Solo él. No vine a impresionar, dijo. Vine a ver. Ella lo miró, evaluándolo. Entonces Meyer, respondió. Caminaron por calles que él jamás había recorrido. Escuchó historias que nunca había querido escuchar.
Vio como el impacto no se media en cifras, sino en dignidad recuperada. Siempre pense que salvar significaba diriger, confieso. Hoy entiendo que a veces solo hay que no estorbar. Ella se detuvo. Cambiar no lo hace un hero, dijo. Solo lo hace responsable. El ascencio. Y aún así, quiero seguir haciéndolo. Durante los meses siguientes, el imperio del CEO se redujo, pero se volvió más sólido. Menos ostentoso. Más justo. Cada decisión correcta alejaba a oportunistas, pero acercaba aliados reales. Entre él y ella, algo crecía con cautela. No promesas. No dependencia. Respeto. Hasta que una noche, él habló con una honestidad que no buscaba recompensa. Si mañana pierdo todo, dijo, seguir eligiendo este camino. Incluso si tú decides no camina conmigo. Ella lo miró largo rato. Eso, respondió, es lo primero que necesitaba escuchar. El día del anuncio final no hubo alfombras rojas. Solo un escenario sencillo, líderes comunitarios, trabajadores y periodistas atentos. El CEO subió al podio con un semblante distinto al de meses atrás. No había soberbia. No había miedo. Hoy, dijo oficialmente mi cargo como único director general. El murmullo fue inmediato. El poder concentrado, continuó, fue parte del problema. Y no quiero volver a serlo. Anunció una nueva estructura. Transparente. Ética. Supervisada por un consejo diverso y independiente. Luego miró a ella. Este cambio no empezó conmigo, dijo. Empezó el día que alguien se negó a arrodillarse. Ella no buscó aplausos. Cuando le tocó hablar, fue clara. La justicia no es ver que era alguien, dijo. Es ver que nadie vuelva a caer por las mismas razones. El proyecto urbano fue inaugurado meses después. Donde antes había abandono, ahora había espacios vivos. Donde hubo desprecio, ahora había oportunidades. El CEO ya no era el hombre más temido. Era un líder respetado. Ella no se convirtió en su sombra. Ni en su premio. Ni en su historia romántica conveniente. Caminaban juntos porque eligen hacerlo. No porque se necesitaran. Sino porque se reconocen. Una tarde tranquila, él le preguntó. ¿Valió la pena decirme que no aquella noche? Ella sonrió. Para los dos, respondió. Sí.